Tashi dele. Tashi dele. Oh yeah. We are going to start this gathering, and as always, we will start this gathering making sure our intention, motivation to join the class is a positive, constructive motivation, at least minimum a neutral states of mind. And if it is possible, our intention, motivation should be according to the activity that we are participating. And here we are participating, listening, reciting, and contemplating the Buddha Dharma in general, and in particularly, the Guru Yoga, which belongs to, Vajrayana teachings. So therefore, the best, if it is possible, because it is our activity, the activities are associated with the teachings of the Buddha, therefore to hold refuge, mind taking refuge. And the particular subject belongs to the Vajrayana teachings, therefore to hold bodhicitta. So if we are able to hold these two, the mental states, refuge and bodhicitta, as our main motivation to join the class, then during the class, all our activities, listening, contemplation, recitation, they'll all be extremely fruitful, meaningful, not only right here and now, not only in this life, but also in many lives, not only to ourselves, but also towards many living beings. So in that way, it is very, very important, really, to make sure to have the right motivation, as I have suggested, many times in the past. Now, I'm sure you have heard from many great teachers, the motivation. Motivation plays a big role in activities that we participate, and the results of those activities. And here, quite often Buddhist teachers have mentioned, what you call the causal motivation
and motivation at the time of the action. At the time of action. Oh yeah. Chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Cũng như thường lệ, chúng ta bắt đầu để đảm bảo rằng những ý định, động cơ để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp là tích cực và có tính cách xây dựng. Và ít nhất, tối thiểu nhất thì trạng thái tâm của chúng ta cũng ở trạng thái trung tính. Ở đây chúng ta tham dự để nghe Pháp, để trì tụng, để suy nghiệm về Phật Pháp nói chung, chủ yếu là về du già bổn sư thuộc về giáo lý của Mật Thừa. Do đó, điều tốt nhất và nếu là điều khả dĩ, bởi vì những hoạt động, những sinh hoạt của chúng ta liên quan đến giáo lý của Đức Phật, chúng ta hãy giữ tâm quy y nơi Tam Bảo. Và bởi vì những giáo lý này chúng ta đang tu học về giáo lý của Mật Thừa, nên chúng ta nên giữ trạng thái tâm Bồ Đề. Và như vậy, nếu chúng ta có khả năng để giữ hai trạng thái tâm này, tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề tâm để tham dự buổi thuyết pháp, thì những sinh hoạt, những hoạt động của chúng ta, nghe Pháp, trì tụng và suy nghiệm về Pháp, tất cả sẽ đem lại những thành quả tốt đẹp, không những chỉ trong kiếp sống hiện tại mà trong nhiều kiếp trong tương lai. Không chỉ đem lại lợi ích cho bản thân chúng ta mà đem lại lợi ích cho rất là nhiều chúng sanh. Và trong phương cách này, chúng ta tạo những cái động cơ này như Thầy đã nhắc với chúng ta rất là nhiều lần, và Thầy cũng chắc chắn rằng chúng ta đã nghe được từ nhiều những vị đại sư lỗi lạc rằng động cơ đóng vai trò rất quan trọng trong những sinh hoạt mà chúng ta tham dự, và đồng thời cũng đóng vai trò rất là quan trọng trong những cái kết quả của những sinh hoạt này. Và ở đây thường những giáo lý của Đức Phật là chúng ta nói về phần tâm ý, là những cái động cơ mà nó tạo ra những cái nguyên nhân để mà ở cái thời điểm thì chúng ta sẽ thực hiện. When we talk about, the causal motivation, and that is referring to, before the activity itself. Before the activity itself, for example, I have, when I put, in my diary on the 26th of February, Saturday, 8:30, I'm going to lead class to the group. That moment, when I set my motivation, or when I, talk to the organizer, Lisa, saying this time I'm going to lead on this subject. I'm going to lead class. So I set my motivation. Or today, this morning, when I woke up and when I go through, my day activities, morning going to the, puja, and also other activities with the meeting with others and so forth, including, I've done a class to a small group in Thailand at 12:30, and I've just done did a class 6:30 to 8, a group in Switzerland, and now this. So I have morning, and I set my motivation. And those are called causal motivation. Now, when I start click my, what's called the Zoom address and set the motivation. And now I'm going to, with you, to hold the refuge and bodhicitta. And these are what we call the motivation
at the time of the action. At the time of the action, both are very, very crucial, very, very important. And sometimes the motivation at the time of the actual action, sometimes difficult. Difficult. For example, take an example. A mother who deeply, deeply cares her only child. Since that child is conceived and all the way now maybe 6-7 years old, take an example. But sometimes, when the child is not listening, not behaving, how the mother wants, at that moment, mother may feel a little bit, anger may appear a little bit, but that is called, motivation, intention at the time of the action. But her care from right at the beginning, that is the, what's called causal motivation. Out of those two, ideally both should be really positive. But some exceptional cases, that motivation at the time of the action may not match the motivation and the causal motivation. Now the causal motivation is very, very crucial. Very, very crucial. That is really the main, what's called the main, the strength lead us towards the action. And ideally at the time of the action too. So that is something important to remember. Chúng ta nói đến động cơ mà nguyên nhân là những hoạt động mà những điều mà chúng ta làm trước khi mà chúng ta thực hiện những sinh hoạt, những điều mà chúng ta thực hiện. Ví dụ như chính thầy hôm nay thầy bỏ trên quyển lịch là ngày 26 tháng 2 và có buổi thuyết giảng, và ở ngay cái giây phút mà thầy đề ra trong lịch rằng là cái ngày để thuyết giảng đó, thì thầy tạo một cái động cơ để mà nó gọi là động cơ có nguyên nhân, của nguyên nhân, hay là thầy nói chuyện với những người đề ra cái buổi thuyết pháp này, và như vậy là thầy đang tạo một cái động cơ nguyên nhân. Hay ví dụ như hôm nay khi buổi sáng thầy thức dậy và thầy nghĩ qua những sinh hoạt mà ngày hôm nay thầy trải qua, trước nhất là những buổi lễ và những cái buổi hội họp, và sau đó thì có những buổi thuyết pháp, giống như là thầy nhắc đến, thầy có buổi thuyết pháp lúc 12 giờ rưỡi trưa và thầy đã hoàn tất. Và cũng vừa rồi trước khi đến đây, thầy cũng có buổi thuyết pháp đến những quý Phật tử ở bên Thụy Sĩ từ 6 giờ rưỡi đến 8 giờ tối. Và như vậy thầy đã tạo động cơ cho mình, và đó là những động cơ mà là nguyên nhân. Và bây giờ ở trong giờ phút này thì chúng ta thực hiện để mà quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Thì đây gọi là tạo động cơ mà ở thời điểm của những sinh hoạt hay những điều thực hiện. Hai điều này, động cơ ở về nguyên nhân và động cơ ở ngay thời điểm thực hiện cũng là điều là thiết yếu. Nhưng mà đôi khi ở thời điểm của cái sự thực hiện hành động của chúng ta thì nó khó mà có thể thực hiện. Thầy cho chúng ta một ví dụ của một bà mẹ thật sự rất là thương và lo lắng cho đứa con duy nhất của mình, từ ngay lúc đã thọ thai cho đến lúc mà lớn lên. Nhưng mà đôi khi đứa trẻ này mà có những cái hành vi mà không tốt và làm cho người mẹ giận, mà người mẹ không muốn, thì người mẹ có thể có một cái chút sự giận đối với đứa con của mình. Và ở đây cái sự giận này là lúc là động cơ ở ngay cái thời điểm của
thực hành. Nhưng mà cái lòng thương và cái sự lo lắng của người mẹ nội đối với đứa trẻ thì nó đã từ bao giờ. Và lẽ dĩ nhiên trong hai điều này đều là quan trọng. Nhưng mà đôi khi là những cái nhân mà của ngay cái thời điểm mà chúng ta thực hiện thì nó không có phù hợp với những cái động cơ nguyên nhân mà chúng ta đã tạo ra trước đây. Và như vậy thầy nhắc với chúng ta rằng là những động cơ mà có nguyên nhân, tất nhiên những động cơ mà trước đây rất là thiết yếu, và gần như đây là một cái sức mạnh chủ yếu để dẫn chúng ta để mà thực hiện những cái điều mà chúng ta làm. Và như vậy đây là điều quan trọng để cho chúng ta nhớ. Hello. Chúng ta chờ thầy một chút. Sorry, because down there doing some building work at night, and it is very noisy. Okay, now it's better. Sorry. Oh yeah. So we are talking about the importance of two, motivation at the two different places. At the time, causal, which is called causal motivation, it can be this morning, it can be this afternoon, it can be yesterday. The motivation is set to do this, and the right motivation. And the motivation at the time of the action, that can be right here and now while we are engaging. So it is very useful, and both motivation should be a positive, a constructive. And in here, bodhicitta and refuge should be the causal motivation, also should be motivation at the time of the action. So I'm sure I've explained this before, you have heard this before. It is quite useful to know that. So now we have, after the translation, we will say the refuge and bodhicitta lines together. Như vậy, chúng ta đang nói về điều quan trọng của động cơ ở hai thời điểm khác nhau, hai nơi khác nhau. Đó là động cơ nguyên nhân. Có thể là động cơ nguyên nhân đó là buổi sáng hay buổi trưa hôm nay hay là ngày hôm qua. Đây là những cái động cơ mà chúng ta đã nhận định ra lúc mà chúng ta bắt đầu. Và động cơ thứ nhì đó là động cơ ở thời điểm của thực hiện, và đó là ở ngay bây giờ và tại đây. Thật là hữu dụng, hữu ích để mà chúng ta có cả hai động cơ này một cách tích cực và có tính cách xây dựng. Và ở đây quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm nên là những động cơ nguyên nhân cho chúng ta, và đồng thời cũng là động cơ ở thời điểm mà chúng ta thực hiện. Thầy chắc chắn rằng thầy đã giải thích điều này trước đây, và bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu kệ quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Đề Tâm. Sanje chöda sori chanjo Padu ni kadoji dagi Kisi jiso sonanji dola tenje sanje Juga Sanje chöda sori Toki chonam chanjo Yancho padu nani kasoji
Nage Bên so sơ kê bê sở nam chê Rola là men chê sang ghê chư bà sơ Sanje Chöda Sơ khi Soye chờ nam la Ya Chöda cơ bà đưa đa ni ca sơ chê Nage Chenso Jive So Namaji Rola Penje Sanje Chobara Sho Oh yeah. With the refuge and bodhicitta as our main motivation to join this gathering. Now we'll say the Buddha Amitabha's mantra Om Amitabha. And while verbally saying the mantra, mentally hold very strong and clear loving kindness and great compassion. And that loving kindness and great compassion manifest into multicolored lights and go out towards all living beings, towards all living beings. Strongly imagine that living beings have received your strong, sincere, loving kindness and great compassion. Also, people who are familiar with the visualization of Buddha Amitabha on top of your head or in front of you, do so. And while you are saying the mantra, from the Buddha Amitabha's body, speech, and mind, in the nature of Buddha Amitabha's, the great compassion and wisdom, in the aspect of multicolored light, goes towards all living beings, all living beings. So hold that kind of visualization while we say the Buddha Amitabha mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển Bồ Tâm là động cơ chính để chúng ta tham dự buổi Pháp hội ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A-di-đà Om Amitabha Sri. Và trong khi chúng ta trì tụng bằng lời nói, về phần tâm ý chúng ta hãy giữ một tâm từ và một tâm bi thật là kiên định và rõ ràng. Tâm từ và tâm bi này là được thể hiện qua những ánh hào quang ngũ sắc hay những tia sáng đủ màu và tỏa khắp mười phương đến tất cả chúng sinh hữu tình, và tất cả chúng sinh hữu tình được thọ nhận tất cả những lòng từ, lòng bi này. Đồng thời, đối với quý vị nào mà quen thuộc với sự quán tưởng về Đức Phật A-di-đà, quý vị hãy làm như vậy. Quán tưởng Đức Phật A-di-đà ở trên đỉnh đầu hay trước mặt của mình. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú, từ thân, khẩu và ý của Đức Phật A-di-đà, trong dạng của lòng đại bi và trí tuệ, và trong phương diện của những ánh hào quang ngũ sắc tỏa khắp đến tất cả chúng sinh hữu tình. Và quý vị hãy giữ trạng thái tâm như vậy, trạng thái quán tưởng như vậy khi trì tụng.
Om Ame Dewa
Omo Ame Devare, Omo Ame Devare, Omo Ame Devare, Omo Ame Devare. Oh, yeah. So we are reading this beautiful Guru Yoga, the meditation manual. Guru Yoga related to Tsering, Avalokiteshvara, the deity who is the embodiment of all the Buddha's great compassion. So, the learning, I'm sure many of you know this, but same, still there are new things that we can learn how to do this practice, Once we learn, how to do Guru Yoga practice, relation to a particular deity, in this case, Avalokiteshvara, Tsering, and Guru, His Holiness the Dalai Lama. Then we can do the same, the Guru Yoga practice with the other deity and with the other gurus, Once we learn one, set or one complete, meditation manual of how to do the Guru Yoga practice, then, only difference with the other Guru Yoga are the very, not that big difference, not that big, very little bit, the visualization might be a little bit different, deity might be a little bit different, and Guru might be slightly different, but the actual frame, how to do the Guru Yoga, is almost all the Guru Yoga practice is same. Some are a little bit extensive, some are a little bit shorter. So it is worthwhile. As long as if we, practice Vajrayana practice and have received, the deity initiation, then it is good to do a Guru Yoga practice, and to do that, it is good to learn. Chúng ta đang được học qua điều được gọi là du già bổn sư, thiền quán cẩm nang về du già bổn sư liên quan đến Tsering, đó là Đức Quan Thế Âm và là vị Thiên Phật, tượng trưng cho lòng từ bi của tất cả chư Phật. Và chúng ta đang tu học thì chắc chắn là quý vị cũng đã biết ít nhiều về những điều này, nhưng mà luôn luôn khi mà chúng ta nghe Pháp thì có một ít những điều gì đó để chúng ta có thể học hỏi. Và một khi chúng ta tu học về thiền quán về du già bổn sư này, Đức Quan Thế Âm là vị Thiên Phật và vị bổn sư ở đây là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Kế đó, nếu chúng ta tu học về một du già bổn sư khác, một vị Thiên Phật khác hay một vị bổn sư khác, và một khi mà chúng ta đã hoàn tất cái sự tu tập về du già bổn sư, kế đó thì cái sự khác biệt giữa cái sự tu tập du già bổn sư này với một cái du già bổn sư khác thì không có lớn. Phần quán tưởng có thể khác nhau một chút, vị Thiên Phật cũng khác nhau và vị bổn sư cũng ít nhiều một chút khác nhau.
Nhưng tu tập du già bổn sư đôi khi thì có những cái sự tu tập thì nó hơi dài, và đôi khi có những cái sự thiền quán thì nó hơi ngắn, nhưng mà thật sự là có giá trị đáng để mà cho chúng ta tu học. Khi mà chúng ta tu học về mật tông, cũng như là chúng ta đã thọ nhận được lại điểm đạo về vị thiền Phật mà chúng ta tu học, và như vậy thật tốt để mà chúng ta tu học những điều này. In text sutra, which is called Dhammapada, which is common to the Theravadan and the Mahayana, although some verses are slightly different, otherwise common to the Theravadan and the Mahayana. In that sutra, is that sutra? No, I'm quoting slightly wrong. Not sutra. One of the Tibetan masters, in a beautiful text, a short text, advising, how to take essence from this precious human rebirth. So in that text, there is a beautiful verse, a nice analogy. It says this: "Tsedi yun tong sheche ne mangshin." Tsedi yun tong, tsedi means this lifespan, life that we have. That lifespan is yun tong. Duration is not that very long. Tsedi yun tong. Sheche ne mangshin. Yet there are so many things to do, so many things to be learned. Tsedi yun tong. Sheche ne mangshin. Tse chezam mishebe. At the same time, we don't know the length of the lifespan that we have. It is short, but also we don't know, the lifespan, the length, duration of the lifespan of this life. As if duckling, that small, the birds which stay in the water, the duckling, take the essence. In this case, when this is, whether it's true or not, I don't know, but this is what what we Tibetan have, that kind of expression. So these ducklings are fed, water and milk, mixed water and milk, and the ducklings will take the milk completely and leave the water behind, behind. So the ngangba is referring to those ducklings. As if ducklings take the milk, from the water, when they're fed with the mixed water and milk, they will take it like that, as if the ducklings take the milk from the water, rangi deba tangdo langwa cha. So take your important task, take the important task as a priority, So in other words, there are so many things to do, to learn, in this lifetime, which is short. Yet we don't know the length or the duration of this lifespan. Therefore, take those important things as a priority, as if ducklings are taking milk
from the water, when they are fed with the mixed with the milk and water, they purely take the milk, leave it the water behind. So that is what is said. And therefore, the learning such as this kind of how to do the Guru Yoga practice is really, there are so many things to do in our lifetime, but taking the essence, making the priorities as our things to be done, done. So that is something useful, very, very useful to do that. Một ví dụ thầy cho chúng ta ở trong một bài kinh luận về của Tibet, của Tây Tạng, ngắn đã khuyên chúng ta làm thế nào mà để lấy những điều trọng yếu từ khi chúng ta mang được một thân người quý giá như vậy. Thì thầy có trích một cái đoạn kệ từ bài kinh luận này, và đại ý của bài kinh luận này nói như sau: là cái cuộc đời của chúng ta thì không có dài, và tuy nhiên có nhiều chuyện, nhiều điều để mà chúng ta làm, để mà chúng ta học hỏi. Cùng một lúc chúng ta không biết là cái thời gian mà chúng ta, cái tuổi thọ, cái thời gian mà chúng ta được sống là bao nhiêu. Thời gian thì là ngắn, nhưng mà chúng ta không biết là tuổi thọ của chúng ta được bao nhiêu. Và cũng giống như thầy diễn tả ở đây là một cái con chim, mà đây thầy không biết là cái sự thật là con chim đó nó có như vậy hay không, nhưng mà là trong đây là những cái ẩn dụ, những cái bày tỏ của người Tây Tạng nói rằng như con chim mà khi mà được cho thức ăn, có nghĩa là cho thức uống, trong đó có trộn sữa với lại nước, thì con chim này nó chỉ uống sữa mà nó chừa nước lại, nó không uống. Thì như vậy cái đoạn kệ này diễn tả cho chúng ta rằng là hãy đem những cái điều quan trọng, là những điều mà chúng ta để làm ưu tiên. Nói một cách khác, có nhiều điều mà để cho chúng ta có thể học hỏi từ cái mạng sống mà chúng ta đang có. Và mạng sống hiện tại chúng ta đang có thì ngắn. Chúng ta cũng không biết là cái kiếp sống này chúng ta có sống được bao nhiêu lâu. Và điều quan trọng là chúng ta phải chọn lựa cái điều ưu tiên. Cũng giống như là con chim, khi mà nó được cho cái thức uống trong đó trộn sữa và nước, thì nó chỉ uống sữa và nó để nước chừa lại. Và như vậy khi chúng ta tu học để mà cách thức để mà chúng ta tu học về du già bổn sư, thì cũng có nhiều điều mà chúng ta có thể xảy ra ở trong cuộc sống, hay những điều cho chúng ta học hỏi, nhưng mà chúng ta hãy làm những điều ưu tiên để mà chúng ta tu học về du già bổn sư. So now our text reading is still in the section of the preparing ourselves, our minds to really, do the meditation, Guru Yoga meditation. And within the preparation, we have done the refuge, we have done the bodhicitta. Now we are in cultivating 4 immeasurable thoughts: immeasurable love, immeasurable compassion, immeasurable joy, and immeasurable, the equanimity. So those are the 4 immeasurable thoughts. And I already mentioned why they are called immeasurable, in terms of the mental state itself, in terms of the, these mental states are focus on all living beings. In that sense, their object is immeasurable. We can't number,
the number of sentient beings, it is numberless according to the Buddhist teachings. Number of sentient beings is numberless, so therefore immeasurable. Love, compassion that we hold, that we express, that kind of love and compassion, and the quality and the quantity cannot be measured, because it is towards all living beings. Our sense of love is expressed towards all living beings, therefore cannot measure, cannot quantify. So therefore, immeasurable thoughts, immeasurable love, immeasurable compassion, immeasurable joy, and the last one, immeasurable, the equanimity. So we have done all those first three, and today we are going to focus on immeasurable equanimity. But once again, it is very, very, particularly in the initial training to cultivate love, compassion, joy, and equanimity, as just Tsongkhapa clearly sort of structured, and I share with you three things, sentient beings. All sentient beings are object of our immeasurable love, compassion, altruism, and joy. That is the first one. Second one, our mental, our what you call expression of love, expression of compassion. Sometimes it is called subjective aspect of our mind. Objective aspect is the sentient beings. Our mind is focused on sentient beings. That is objective aspect. Subjective aspect is our mind experiences love, compassion. That is subjective subjective aspect. Sometimes that term is used in Buddhism. So therefore, that's the second, experiencing love, experiencing compassion. That's the second. Then ourselves, as a person who meditates love, immeasurable compassion, immeasurable joy, immeasurable, what you call equanimity. So it is sometimes helpful, particularly at the beginning, while we are training, to get these, like the children have this playing board, jigsaw fitting together, or the Lego they play and then build a castle. Like that, to know that these building blocks of the cultivation of immeasurable love, immeasurable compassion, immeasurable joy, then easier to cultivate. Chúng ta vẫn ở trong phần chuẩn bị để cho tâm của mình có thể tu học về thiền quán du già Bổn Sư, và chúng ta đã thực hiện xong đã nghe xong phần giảng về Bồ Đề Tâm và quy y nơi Tam Bảo. Bây giờ chúng ta đang ở phần tứ vô lượng tâm, và trong tứ vô lượng tâm thì có tâm từ, tâm bi, tâm tùy hỷ và tâm xả. Và thầy đã giảng cho chúng ta nghe tại sao chúng ta gọi là tâm vô lượng. Trạng thái tâm này là tập trung cho tất cả chúng sinh hữu tình, bởi vì cái đối tượng là vô lượng số, chúng ta không thể nào đếm được
con số của chúng sinh hữu tình, và như vậy con số này thì nó vô lượng, và đó tại sao chúng ta gọi vô lượng. Chúng ta cũng bày tỏ tâm từ, tâm bi, và những cái số lượng hay cái phẩm chất chúng ta cũng không có thể đo lường, bởi vì chúng ta đang trải tâm từ tâm bi này đối với tất cả chúng sinh, và như vậy chúng ta cũng không định lượng được cái tâm này. Và bây giờ chúng ta đã hoàn tất về tâm từ, tâm bi và tâm hỷ. Chúng ta qua đến tâm xả. Một lần nữa, chủ yếu là trong giai đoạn đầu mà chúng ta đang trưởng dưỡng tâm từ bi hỷ xả, Ngài Tông Khả đã đề cương ra một cách rõ ràng để mà cho chúng ta tu tập. Thì nó gồm có 3 phần. Thứ nhất là chúng ta đang trải lòng từ bi hỷ xả đến tất cả chúng sinh, và tất cả chúng sinh là đối tượng của lòng từ bi hỷ xả của chúng ta, hay đôi gọi rằng là khách thể. Tất nhiên là về khách thể là cái người được nhận về cái lòng từ bi hỷ xả. Và thứ hai là tâm của chúng ta trải lòng từ, lòng bi này đến chúng sinh, và đôi khi được gọi là chủ thể. Đối tượng của chủ thể là tính tâm của chúng ta trải lòng từ, lòng bi, và kế đó là chúng ta là những người thiền quán trên lòng từ, lòng bi. Và đây là điều giúp ích để mà cho chúng ta có thể đề ra để mà trong khi mà chúng ta đang tu tập về những điều này. Cũng giống như là những đứa trẻ mà nó chơi những cái trò chơi như là để mà ghép những cái mảnh nhỏ lại mà hợp thành một cái hình, hay chơi Lego để mà nó xây ra một cái tòa nhà hay là một cái điều gì đó, vân vân. Thì ở đây chúng ta cũng đang xây dựng cho mình một cái đại cương để mà chúng ta có thể bày tỏ ra được tâm từ bi hỷ xả. Now that is important. Now, so today we are going to focus on the last immeasurable thoughts, that is equanimity. So this word equanimity, equal, equality, this word carries many different meanings. It depends on the context, which context that we are talking about equanimity. So, for example, the physical body, physical senses, sense of pleasant, sense of pain, sense of neutral, in Tibetan, Sowa Dewa. So, physical sense of sort of bliss, Sowa Dewa. Sowa Dongel, feeling of pain, physical pain. Sowa Tangyam, so neutral, or not pain, not bliss, in the neutral. It is also called Tangyam in Tibetan, Sowa Tangyam. Tangyam, so this Tangyam in Tibetan. In English, equanimity, neutral sometimes. That's equanimity in that sense, in the sense of physical feeling, which is not pain, which is not pleasure, in the neutral. It is also called equanimity. That is called sense of equanimity in the feeling, in the sense, feeling sense. That's one. Another, the equanimity in the sense, in our mental level. In the mental level, the sort of mental joy, mental pain, and the mentally neutral. Not physically, but mentally. Sometimes we feel sad mentally, sometimes mentally we feel happy, and most of the time just in a neutral. That is also called Tangyam, equanimity. And here it is not referring to that, equanimity. Here, in this four immeasurable,
equanimity refers to not attached to those who give us joy, happiness, fulfillment, not distant, not reject to those people who cause us pain and difficulty, sufferings, but instead to those, all the whoever not have attachment, not have aversion, neutral. And that is here the meaning of equanimity, tangyom seme. So that kind of attitude, that kind of feeling towards all living beings. That doesn't mean we are completely ignored. That doesn't mean we are completely forgotten all living beings. That doesn't mean we have a completely no feeling, feeling towards living beings, but have a strong feeling towards living beings. Fully acknowledge all living beings, yet no, the attachment towards those our loved ones, no, aversion towards beings who cause us pain, difficulties. That is here referring to equanimity. Hôm nay chúng ta tập trung về tứ vô lượng tâm cuối, đó là về tâm xả, hay tiếng Anh gọi là Equanimity. Thì trong cái từ Equanimity là có cái từ là equal, có nghĩa là bằng hay bằng nhau. Thì cái từ bằng này nó đem đến có nhiều ý nghĩa tùy thuộc vào cái phạm vi, cái bối cảnh mà chúng ta đang nói. Ví dụ như chúng ta đang nói về cái phần thể chất, thì cái phần thể chất chúng ta có thể nói là cái thân chúng ta trải nghiệm những điều thoải mái hay những điều gọi là đau đớn. Thì tiếng Tây Tạng ở đây chúng ta nói sowa dewa là về cái cảm giác mà thoải mái, hay cảm giác mà vui. Thì hay là chúng ta nói sowa đúc nghèo là cái cảm giác đau đớn. Và một cái từ khác, thì khi mà cái cảm giác đau đớn hay là thoải mái này, thì một cái từ khác để mà chúng ta nói là không có trong cái trạng thái thoải mái hay là đau đớn, thì một từ Tây Tạng khác đó là từ tăng nhôm. Tăng nhôm là ở đây trạng thái trung tính, có nghĩa là không có thoải mái mà cũng không có đau đớn. Mà cái từ tăng nhôm này là trong tiếng Tây Tạng, mà thầy nói rằng là trong tiếng Anh nó dịch qua bằng chữ là Equanimity, hay chúng ta tiếng Việt thì chúng ta nói tâm bình đẳng hay là tâm xả. Và đó là trong một cái chiều hướng chúng ta nói về cái phần thể chất mà nó bình đẳng. Và bây giờ chúng ta nói cũng đến phần cảm xúc, một cái cũng nói về cái sự bình đẳng hay là cái xả về sự cảm xúc. Thì ở trên cái phần tâm ý thì trải nghiệm những cái niềm vui hay những cái nỗi buồn mà đôi khi chúng ta trải nghiệm như vậy, nhưng mà hầu hết trong khoảng tất cả thời gian thì chúng ta lại không cảm thấy buồn hay không cảm thấy vui, là cái trạng thái trung tính. Nhưng mà thầy nói là ở đây chúng ta không phải, những cái điều này không có liên quan như vậy, mà ở đây chúng ta đang nói đến tâm vô lượng, về tâm xả, có nghĩa là không có dính mắc đến những đối tượng, những người mà đem cho chúng ta niềm vui hay những sự hạnh phúc hay những cái sự thỏa mãn, mà chúng ta cũng không từ chối những chúng sinh đem đến cho chúng ta những cái đau đớn, những khó khăn, những đau khổ. Thay vì đó, bất kỳ những người nào mà chúng ta gặp
thì chúng ta cũng không có cái sự dính mắc hay không có sự ác cảm, mà chúng ta ở trong cái trạng thái trung lập, trung tính. Thì đó là cái từ gọi là tăng nhôm sa mê, có nghĩa là vô lượng tâm về tâm xã, thì đến với tất cả chúng sinh hữu tình. Điều này không có nghĩa rằng là chúng ta làm ngơ, hoàn toàn làm ngơ hay quên, hay là không có cảm giác gì đối với chúng sinh hữu tình. Nhưng mà thay vì đó là chúng ta cũng vẫn có những cái cảm xúc rất là kiên định đối với tất cả chúng sinh hữu tình. Chúng ta thừa nhận tất cả những gì của chúng sinh hữu tình. Tuy vậy chúng ta không có sự dính mắc đến những người thương của chúng ta, hay chúng ta cũng không có ác cảm đối với những người mà gây cho chúng ta những đau đớn và đau khổ. Oh yeah. One of those great Indian master called Dharmakirti. Very, very important to cultivate, to develop Buddhist logic and Buddhist epistemology. And the two great Indian masters, although there are many, but those two are the outstanding to develop Buddhist logic. And this master called Dharmakirti, when he talk about qualities of the historical Buddha, Gautama, mental qualities of the historical Buddha Gautama, in his text called Paramana Vadika, in English called Valid Cognition. It has 4 chapters. And the second chapter teaches, the historical Buddha Gautama is trustworthy teacher, reliable teacher. And one of the reasons, there are many reasons, one of the main reasons why historical Buddha Gautama is trustworthy teacher, because he had developed great compassion towards all living beings. His great compassion is equally expressed towards all living beings. No difference between the living beings. And he gave in that second chapter, he gave a nice analogy. An analogy is this, a person sitting, and on his or her right side, somebody gives amazingly soothing massage with all the amazing, the oils and gentle, and give on his right side, give that kind of massage. On his left side, he or she is receiving really, really painful, the torturing, pulling, cutting, all sorts of things with the knife or with whatever sharp things. So on same body, in one body, on the right hand side of the body, somebody gives tremendously soothing massage. On his left hand side of the body, somebody treats very badly, very painful. But the Buddha's attitude towards these two people who give very different treatments to his body, the Buddha's attitude is equal. There's no some kind of kind, gentle, more compassion to that person who gives soothing massage, and towards other person who inflicts lots of pain on his left body. No hatred, no anger, same attitude. And that is here we are talking about equanimity. Equanimity doesn't mean don't have any feelings. Of course,
the Buddha, the historical Buddha, when he received two different treatments from two different people, of course he has attitude, feeling, thinking, fully aware of the two people. But there's no that kind of attached to this and aversion to this. Equal attitude. That is talking about equanimity. Equanimity here. Một trong những vị đại sư lỗi lạc là ngài Dharmakirti hay là ngài Pháp xứng, và ngài đã thảo ra nhiều cái về logic, về luận lý hay về nhận thức luận, và thầy có nhắc đến vị thứ hai nhưng mà chúng con không nghe kịp. Thì vị Pháp xứng này đã nói về phẩm hạnh của Đức Phật Thích Ca, Đức Phật lịch sử Thích Ca, và ngài nói ở trong quyển kinh luận Prabhana là về nhận thức luận xác thực, và ở trong cái quyển kinh luận này có 4 chương, và chương thứ nhì nói về Đức Phật Thích Ca, mà làm sao mà những giáo lý của ngài là một cái vị thầy mà để cho chúng ta nên tin tưởng. Và tại sao mà chúng ta nên tin tưởng Đức Phật Thích Ca? Thì trong đó ngài Pháp xứng nói rằng là bởi vì Đức Phật Thích Ca đã khai triển được lòng từ bi đối với tất cả chúng sinh, và đã trải được tâm xả đến tất cả chúng sinh. Và ở trong chương 2 này, ngài đã đưa ra một cái ví dụ thì là trong một về Đức Phật Thích Ca thì có trong một trường hợp thì cái thân của ngài một bữa thì có 2 người với thân của ngài, thì bên phải của thân ngài hay là trên bên phải của vai ngài thì một người thì đấm bóp và thoa dầu và làm rất là nhẹ nhàng để đem đến cái cảm giác thoải mái ở bên phía tay phải. Nhưng mà ở bên phía tay trái thì một cái người khác thì họ kéo, họ cắt, họ làm cho ngài thật đau với những con dao hay là với những cái đồ nhọn gì đó mà để đem đến cái sự đau đớn trên thân ngài. Và như vậy cùng một thân của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà một người bên tay phải thì đang đem đến những cái sự xoa bóp, xoa dịu, và bên trái thì lại đem đến những cái sự đau đớn cho ngài. Nhưng mà thái độ của ngài đối với hai cái sự đối đãi của hai người này, thái độ của ngài đối với hai bên đều là bằng nhau, cũng y như nhau, như là tâm xả như nhau. Ngài không có đối xử tốt hơn với lòng từ bi hơn đối với người mà đem lại cho ngài sự thoải mái, và ngài cũng không có đem ra cái tâm sân hận đối với cái người đang làm cho ngài đau. Và như vậy chúng ta đang nói về tâm xả ở đây. Chúng ta đang không nói về, chúng ta không nói là ngài không có cảm xúc gì hết. Ngài đã hoàn toàn tỉnh thức và biết là ngài đang nhận được hai cái sự đối xử khác nhau từ hai người khác nhau, và ngài rõ ràng là ngài biết, nhưng mà cái thái độ của ngài, cái sự bày tỏ của ngài đối với hai người đều giống nhau. Và ở đây chúng ta nói đến một cái ví dụ về tâm xả vô lượng. So now, that is what here equanimity is referring to. But this equanimity again is different from the out of two techniques to cultivate bodhicitta. The second technique, which is called equalizing oneself with others. In that technique, that equalizing oneself with others, that equalizing is different. That equalizing, that equal, that meaning of equal is different from this immeasurable, fourth immeasurable, equanimity. That is different. So I will not explain that, but I just want to, let you know. So when you hear the equanimity, you can,
the meaning depends on in which context that we are talking about. Equanimity in the sense physical feeling, equanimity in the sense, what you call the mental feeling, no pain, no pleasure, equanimity, or equanimity that we are talking about now, the immeasurable thought that just I mentioned, or equanimity in the sense equalizing oneself with others, that kind of equal. So all these have the same term, equal, but the meaning is different according to the context. Và đó là những gì mà chúng ta có được nghe qua về tâm xả, và những gì mà chúng ta đang nghe tâm xả ở đây thì cái chữ tâm xả hay là cái chữ tiếng Anh là cái chữ equal, là bằng nhau, thì khác phần từ những khi mà chúng ta đang nói về hai phương pháp mà để trưởng dưỡng về Bồ Đề tâm. Và cái phương pháp thứ nhì mà chúng ta nói đến là cái sự hoán ngã vị tha, hay là đổi vị trí của ta qua vị trí của người, mà tiếng Anh nó có là equalizing oneself to others, là thường thường chúng ta được nghe là như vậy. Thì cũng có cái chữ là bình đẳng giữa ta và người, thành ra mới là đổi vị trí của ta qua vị trí của người. Nhưng mà cái chữ equalizing, cái equal đó hay bằng nhau đó, thì cái ý nghĩa cũng khác từ cái từ mà Equanimity mà chúng ta được nghe ngày hôm nay ở trong 4 tứ vô lượng tâm, là cái tâm xả. Thầy không giải thích về cái sự khác biệt này ở đây, nhưng mà thầy muốn nêu ra để mà cho chúng ta hiểu. Và như vậy nói tóm lại, khi chúng ta nghe đến cái từ equal hay là cái từ bằng nhau, hay là trong phạm vi mà tâm xả này thì cái ý nghĩa tùy thuộc vào cái bối cảnh của đó. Cho dù là chúng ta nói đang về mặt thể chất, chúng ta cảm thấy là cái thể chất là thoải mái hay là đau đớn, hay chúng ta đang nói về phần tâm ý, là cái tâm ý cũng là đang vui hay đang buồn hay là đang đau khổ. Và chúng ta bây giờ cũng nói về cái tâm xả, có nghĩa là cái tâm cũng bằng nhau, là ở trong tứ vô lượng tâm. Và chúng ta cũng nghe được về cái sự bằng nhau giữa ta và người, để mà chúng ta có thể đổi vị trí của ta qua vị trí của người. Tất cả đều cùng một cái thuật ngữ là cái chữ equal, hay là cái chữ bằng nhau hay ngang nhau hay là xả, nhưng mà ý nghĩa khác nhau trong những bối cảnh khác nhau. Oh yeah. So now, then when it comes to practice, how can I have that kind of sense of equanimity? How can I treat a person who gives a very, very soothing massage, and the other person really tortures, inflicts pain on my left body? How can I cultivate, not attached to this person, and not express aversion to the other person? And that is here. It comes the training. It comes the training. First of all, yes, it is not saying pain or pleasure and pain are equal. It is not saying, of course, one is very pleasurable when you receive a massage. One is very painful when somebody inflicts pain. It is not saying pain and pleasure are equal. That's not saying. Also, it's not saying the two people activities are same. No. One is giving massage, one is chopping, cutting. Not same, isn't it? What action is different, our experience is different. It is not saying experience are same, actions are same. If we say that, it is wrong.
it is wrong. You know, it is wrong. These are different. Experience, what we receive is different. One is pain, one is pleasure. Actions are different. One is very kind, gentle, one is very roughful, very, chopping, cutting, so different. So therefore, what is here, equanimity is cultivated to the person, those two persons. Again, those two persons, not saying they are equal in the sense what they do. Their actions are not same. Their actions are different. But as a person, they are same. Both are, have a deep feeling happiness, want happiness, and don't want unhappiness. In that sense, these two are equal. Their actions are not equal. No, what they result of their actions are not equal. But as a living beings, as a sentient beings, they are equal, and their deep down yearning, longing are same. They both don't want pain. They both want pleasure. In that sense, equal. So cultivation of equanimity need to go in a more depth levels of the understandings of the living beings, not the surface, their actions, their relationship, and so on and so forth. So that is the here mind training is very, very crucial. Kế đó, bây giờ chúng ta đến phần tu tập, làm thế nào mà chính bản thân của chúng ta có cảm giác, khởi lên được cảm giác tâm xả hay tâm bình đẳng, làm thế nào mà chúng ta có thể có tâm bình đẳng đối với một người là đang đấm bóp cho chúng ta một cách êm dịu, và một người kia thì đem cho chúng ta cái thân thể của chúng ta cách đau đớn. Làm thế nào để chúng ta không bị dính mắc vào cái người đem cho chúng ta những cảm giác dễ chịu, làm thế nào để cho chúng ta không có ác cảm đối với những người làm cho chúng ta khó chịu hay đau đớn. Thì ở đây thầy nói rằng đến là cái sự luyện tâm của mình. Trước nhất, chúng ta, thầy không nói rằng là sự đau hay cái sự thoải mái là giống nhau, bởi vì một phần là cái cảm giác của cái sự thoải mái và khi mà chúng ta được đấm bóp, và một phần kia là bị đau đớn vì bị cắt xén, cắt xén vân vân. Thì thầy cũng không nói rằng hai cái hoạt động, hai cái hành vi này, hai cái cái thực hiện của hai người này cũng giống nhau, bởi vì là một bên là đấm bóp và một bên là cắt xén cái thân thể. Và nếu mà chúng ta nói là cái hành vi mà cắt xén và cái hành vi mà đấm bóp mà nó giống nhau thì điều này cũng là sai. Và cái trải nghiệm của chúng ta nhận một bên là cái sự đau đớn, một bên là cái sự thoải mái, và cái hành động cũng là khác nhau. Một bên là cái người đó đưa cho đấm bóp chúng ta, và một bên là đang cắt xén làm cho thân thể chúng ta đau đớn. Và ở đây tâm bình đẳng được trưởng dưỡng, được rèn luyện đối với hai người đó. Chúng ta không nói rằng là hai người đó đều bằng nhau trong một phương cách, bởi vì những cái hành động của hai người đó khác nhau. Và nhưng mà là con người thì bản chất, nếu mà sâu xa hơn, bản chất là con người thì cả hai người đó đều giống nhau. Ở trong bản chất sâu xa, cả hai người đó đều muốn được hạnh phúc và không muốn bị khổ đau. Và những cái hành vi, những cái hành vi những người đó và cái kết quả của những cái hành vi đó thì nó cũng không có đem lại giống nhau, nhưng mà là những con người ở trong mức sâu, tất cả đều không muốn
sự đau khổ và muốn được hạnh phúc. Và như vậy khi chúng ta nói về tâm xả là chúng ta phải đi sâu, đào sâu vô để mà hiểu về bản chất thực tại của chúng sinh. Chúng ta không nên nhìn ở trên cái bề mặt, chúng ta không nên nhìn về những cái hành động của những người đó và những cái mối quan hệ chúng ta đang có với những người đó. Và điều chủ yếu là chúng ta phải rèn luyện tâm của mình. Also, simply receiving pleasure on the one hand, on the other hand, receiving pain. Simply receiving pain and pleasure, if we cultivate attachment and aversion towards the people, those two people, it doesn't make sense. It won't help. It won't help to us. It won't help to those two people. I'm not saying, acknowledgement, but attachment and aversion. Due to receiving soothing, what you call the massage, if we develop attachment to that person, that will not help to that person, and it will not help to us. But same, when we receive pain and pleasure, pain and from the cutting and the chopping body, if we cultivate aversion, anger towards that person, it will not reduce our pain. It will, what you call the added on more pain, particularly mental pain, because of anger, aversion. So there's that much meaning, that much purpose, cultivating attachment and aversion because of receiving different treatments. So thinking along these lines, there are many others which I will not go all the detail. Thinking these lines, then develop sense of, the equanimity towards living beings, is possible. At this stage for us, straightway is difficult. How? It is difficult, But if we understand the what you call the benefits of cultivating equanimity, then and also understand how to do it, what are the reasons, then it is possible to cultivate sense of equanimity towards all living creatures. Đồng thời, nếu mà chỉ đơn giản là chúng ta nhận được những cái sự thoải mái từ một người và chúng ta cũng nhận từ những cái đau đớn từ một người, mà nếu chúng ta khai triển ra cái sự dính mắc đến một người cho chúng ta cái sự thoải mái đó, hay là chúng ta cũng có những cái ác cảm đối với người cho chúng ta những cái sự đau đớn đó, thì nếu chỉ đơn giản như vậy thì nó cũng không có đem lại ý nghĩa và cũng không có giúp cho chúng ta, hay cũng không có giúp cho những cái người đó. Bởi vì nếu mà chúng ta nhận được những cái đấm bóp đó mà chúng ta sanh ra lòng là dính mắc đến đó, thì nó cũng không có giúp cho chúng ta mà cũng không có giúp cho người đó. Và nếu mà chúng ta đem lại cái sự cái ác cảm đối với người đem cho chúng ta cái đau đớn đó, thì nếu mà có ác cảm thì từ ác cảm nó đem đến cho chúng ta cái sự sân hận, và từ sân hận thì chúng ta có thể gieo lên những cái điều mà đem đến những cái sự đau khổ khác đối với bản thân của mình và đem đến cái sự đau khổ đối với những người khác đó, thì nó cũng không đem lại ý nghĩa, cũng không có giúp cho chúng ta và cũng không có giúp cho người khác. Và như vậy nếu chúng ta nghĩ về những điều như vậy thì chúng ta nghĩ đến cái tâm bình đẳng, tâm xả đối với tất cả chúng sinh. Ở giai đoạn này thì cái giai đoạn tâm xả đối với chúng ta vẫn là thật là khó khăn, nhưng mà nếu mà chúng ta hiểu được về những cái lợi ích, lợi lạc của tâm xả và chúng ta hiểu về cách thức để làm thế nào mà chúng ta có thể tu tập rèn luyện về tâm xả này, thì chúng ta vẫn, thầy nói rằng là chúng ta vẫn có thể là tu tập để mà chúng ta có thể thực hiện được tâm xả. So now then in the last line it says all
may all sentient beings abide in equanimity, free of attachment and aversion for near and far. This I want to say a little bit of them. For near and far, it is not really saying far and near in the physical distance. It is mainly, the Tibetan nearing chakdang. Near refers to attachment. Far refers to aversion. And that is when these two emotions, attachment and aversion occurs. Attachment tends to bring close to you whatever object or living beings, whatever, and aversion tends to push back, and that is why these two words are added, near and far. It is not really talking, doesn't have any more than that kind of meaning behind these two words, attachment and aversion. Như vậy, dòng cuối của tứ vô lượng tâm nói rằng: mong cho con trụ trong tâm xạ đối với tất cả chúng sinh mẹ, lìa bỏ tham ái thân quyến, ghét kẻ xa lạ. Khi quý vị nhìn và đọc nếu tiếng Anh và tiếng Việt, quý vị có thể thấy nó hơi khác chút xíu, nhưng mà ở đây chúng ta đang nói, khi chúng ta đang nói tiếng Anh, quý vị đọc cái phần cuối là near and far, thì near là gần, far là xa. Thì tiếng Tây Tạng nói rằng là nyerin chắc đằng, nyerin nye là ở gần, rin là ở xa. Nhưng mà không phải là nói là về cái đường xa, cái đoạn đường xa, mà ở đây near là gần, có nghĩa là chúng ta không có dính mắc đến những người mà gần với chúng ta, những người thương của chúng ta. Và rin là nói chữ xa, ở đây là nói đến những cái người mà chúng ta có ác cảm, mà chúng ta muốn đẩy họ xa hơn đối với chúng ta. Thì cái ý nghĩa của nó, chữ nyerin chắc đằng ở đây có nghĩa là không có dính mắc đối với những người gần, và không có xa, không có ác cảm với những người mà chúng ta muốn đẩy họ xa hơn. Oh yeah. So that is really end of explanation on this four immeasurable thoughts. So we spend quite, I think, three Saturdays just for the immeasurable thoughts, because I thought that is quite important, because it comes very often, and it is very, very beautiful practice to do, practice meditation to do. We didn't spend that much time refuge and bodhicitta, because it comes very often. And I have explained, and I'm sure you have heard from other great teachers, but I spend quite, good time for immeasurable thoughts to explain. And so, because it is the meditation for immeasurable thought is very much, one of the main, teachings and meditations the Buddha and the subsequent Buddhist teachers, talk about in the Theravadan tradition as well as in the Mahayana tradition. And it is good to know how to do that. So that's why we spend quite good time on this. And so that is also end of today's our class. Và ở đây chúng ta kết thúc sự giải thích về tứ vô lượng tâm. Chúng ta đã được nghe về tứ vô lượng tâm trong 3 ngày thứ Bảy vừa qua, và thầy nghĩ bởi vì đây là những điều quan trọng để mà cho chúng ta có thể thực tập và thiền quán về tứ vô lượng tâm. Và đồng thời chủ đề này cũng chúng ta được nghe sẽ gặp phải rất là nhiều lần. Thầy đã không dùng nhiều thời gian để giải thích về sự quy y nơi tam bảo và khai triển bồ đề tâm,
bởi vì chúng ta đã được nghe những điều này về những bài giảng trước đây, cũng như những vị thầy khác đã giảng qua về những chủ đề này. Và như vậy thiền quán về tứ vô lượng tâm là một trong những giáo lý chủ yếu và thiền quán chủ yếu mà chính Đức Phật và tất cả những vị thầy khác ở trong truyền thống của Nguyên Thủy cũng như Đại Thừa đã giảng giải rất nhiều. Và như vậy chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Oh yeah. So then next 3 Saturdays in March, that is 5th, 12th and 19th, those 3 Saturdays we will not have our class. We will resume our class from 26th of March, which is the Saturday. 26th of March, same time, we will resume our class. Because usually at the beginning of year, Tibetan New Year, I always do a short retreat. This is what I've been doing many years. So in next few days' time, I'm going to do a short retreat during the Tibetan New Year, because there's nothing in the monastery, and so that is what I'm going to do. And during the retreat, it is not helpful for me to have these classes. So we don't have class next 3 Saturdays. Bắt đầu vào tuần tới và 3 ngày thứ Bảy liên tục vào ngày 5, ngày 12 và ngày 19 của tháng 3, chúng ta sẽ không có những buổi thuyết pháp. Và buổi thuyết pháp vào mỗi ngày thứ Bảy sẽ được trở lại vào ngày 26 tháng 3, cũng cùng giờ này. Và thường thường thì ở bắt đầu năm mới, thầy thường đi nhập thất ngắn hạn, và thầy đã làm điều này đã rất là nhiều năm rồi. Và như vậy thầy sẽ dùng những thời gian này để mà nhập thất, bởi vì trong tu viện cũng không có nhiều điều để mà cần phải làm, thì thầy sẽ nhập thất. Và trong khi nhập thất thì thầy cũng không tiện để mà thuyết pháp cho chúng ta, và vì vậy chúng ta sẽ được nghỉ vào 3 ngày thứ Bảy kế tiếp và sẽ trở lại vào ngày 26 tháng 3. Oh yeah. So now turn your entire prayers. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng tán thán 21 vị hóa thân đức độ màu. On Geshe ma pama drama cha se cha ze drama nyu ma pa chene keje lo da da ji den sum gun chu ji che ke sa che wa le ne jo cha ze dong ge da wa gun kan wa je ne zi be she ka ma dong da so ba na ma je rab do che ve ra pa ra Changze sengwe chone je peme changne nambara je jemba jundu kadu she wa soba samde ju ne Changze teishin shebe su to taye nambara jawa che malu paru jemba to jawe seji shindu ten Changze duda rahu yi je duda choda namka kang jiden dombo shabdi ne ba me ba gu ba ne changze ja je me la cha ba long la na so wang chu che zhong bo ra na ti sa na ma da ne jin so ji de ne de changze zhe je cha dang pe ji pa ro zhou go ra de zhong ye guo yin jia sha di ne de me ba ra zhou ba xin do pa ra changze du re ji ba chen bo de ji pa wo na ba ra zhong Chuje shane chonye tenje, tao tamje mandu se, changze kunjo somze chaji, seme toka nambara je, malu choje kolo jembe, rangi oje sonama chu, changze rabdo kawa jebe, oje oje tenwa pe, shewa rabshe doda rai, doda jikden wangdo ze, changze sashi kyongwe son,
tham gia của bà nếu mà nhẹ thôi nhẹ yêu hoa ý kế hồn phong bà tham gia năm bà rồi chẳng thể đào đồng bộ chẳng bà tham gia xin đồ bà làm để về cho nên bà mẹ đào bà xin đồ rồi xem chẳng thể cái về tham mẹ ta bà về thành về vấn đề e đang dùng công cụ này có đại bộ này năm bà cho chẳng thể sao chỉ ngồi là chẳng thì thế thì nơi trên sắp đi đông thôi nhé chân thế ý cái hồn cái bao đồng bộ năm này cái chẳng thể để mà cái mà xe mà nghe để sinh chuyên nhé so ông ta yang ta đến thì bao chân bộ trong bao nhé chẳng thể quân này có đâu cả đại nơi này năm bà cái ý cái chủ yếu anh này cái qua hôn lệ cho mà nhẹ chẳng thể tôi đi sáng nên ta về phong kiến năm về sao bên nhẹ để ra men ta ra tăng bị chế chỉ đến sống na yêu hoa nhẹ chẳng thể lại xoay na về để ta ta trên chẳng na nam ta ra như chữ phê gì cái đông nam mà lưu ban này xem chẳng thể lại cho nó mới chế bộ ta đã miệng chế đen quân này quốc gia cao chế chế最大没那么眼巴塞，常在你妈到我这边，今年不拉二不塞，哈拉你就多大啦？许多差不多人来塞，常在替你送那么个呗，学会土当样大的，等到让那女军做那么，全部都来了朝年。早晚我的对吧的当，常在我内你就早些，看的那位各位心干嘛的，偏当的我马六中位，今日是我真正家国。下辈世的巴多天主罗节，长久生活人保节，马节巴那马节主罗节，节巴娘巴妹巴，空内空都陪我说。Oh yeah. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rinpoche. Yeah. I will Thank you. see Thank you, you. Chair. Thank you, Rinpoche. Thank you. Thank you. Thank Thank you. you, Lisa, for translating. Yeah. Thank Oh, yeah. Thank you, Thank you. Rinpoche. Oh, yeah. Long life to Rinpoche. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa. Thank you, Lisa.